Once again, ladies and gentlemen. 大家早上好，现在呢，我们来到 Mosman 靠社的这个地方，他们执法当区的地方。今天有什么庆典呢？就是他们当地的原住民库库亚兰吉，我们今天会有一个升旗的活动。那这个节日是庆祝什么呢？是庆祝，也就是纪念第一批来到澳大利亚居住的第一批人，就是库库亚兰吉，就是他们是第一批来到澳大利亚住的人，他们是第一批科学家、第一批艺术家、第一批工程师、第一批农民，总之他们就是第一批的。Play the ditch for us and keep us all. If anyone wants to get up and help, thank you very much. Okay, guys, I'm going to come around now and I'll start doing some of the smoking. 这是他们的一个仪式哈，开场仪式。那前面呢就有人在吹着 didgeridoo， 他们这原住民特别属于他们这个原住民的一种乐器。Thank you, Leon and Link. As you may or may not know, this year's NAIDOC theme is Always Was and Always Will Be. Always was and always will be recognises that First Nations people have occupied and continue to occupy and care for this continent for over 65,000 years. This is an opportunity for all Australians to come together to celebrate 他们是第一批 diverse cultures and 在澳大利亚 achievement of 居住 Aboriginal 的 and 人 Torres 民， Strait 当然也是最悠久、历史最悠久、最古老的民族。他说他们已经有65000年的历史了。Monday, 9th November, NAIDOC flag raising ceremony. Tuesday, 10th November is a NAIDOC baby show at Goobity at 10 a.m. 然后他在宣布着这个星期有什么节 NAIDOC night 目。 markets at 今天是升 from 旗， 4 p.m. to 8 p.m. 明天第二天就是星期二有什么节目？第三天、第四天。当然我们会继续的跟踪他们的节目，拍给大家看。 Friday, 13th November. OK, stay tuned. I would now like to invite the St. Augustine's and Muslim State School students for the raising of the flags, which will be followed by a minute silence. 升旗仪式开始了。就是拿着一个贝壳，左手拿贝壳，右手拿着一团好像树叶、枯叶这样子的。Now can we please have a minute silence?
welcome everyone to 2020 NAIDOC Week. I'd like to begin, of course, by acknowledging the traditional custodians of the land on which we gather today. 这里的警察也是武装戒备，要管理这里的秩序。这个呢，就是一个code哦。我们现在每到一个地方呢，我们都要扫描一下，这样子他们就会有我们注册的资料，就是我们在这个时间到过这个地方，如果有任何疫情在这个地方爆发的话，他们就会联络我们。虽然 Mosman 只是一个在北方非常小的小镇，但是这里呢是有非常多的原住民，也就是第一批的原住民 Aborigines 居住的地方。当然，直到现在，这里也是整个澳大利亚最古老的地方，因为这是第一批原住民在这里落脚的地方。那 Aborigine 呢，就是他们原住民的称呼，但是在 Aborigine 里面，他们也有分很多不同的小部落和不同的民族。那库库亚兰区呢，就是所谓历史最悠久、最古老的一个 Aborigine 的民族。蛋糕来了，蛋糕来了，蛋糕送到了。哇，不止一个迟到的蛋糕。那今天的开幕典礼就结束喽，大家都很开心。每一个民族都希望能够把自己的语言，能够把自己的文化一代一代的传承下去，因为当中一定有为人不知的精髓。那同时间，不同的种族、不同的民族能够和睦的在一个小社区里生活，当中一定少不了尊重、包容与接纳，让我们为这一和平的景面而欢呼，而感到高兴，而庆祝吧。Blue one, with green. This is the Aboriginal flag. Okay. This is the Queensland state flag, I see. and that's the Australian flag. Okay. What's the last one again? The That's green? the Torres Strait Islands. Torres Strait Island. Which is on the very top of Queensland. The Okay. little islands, just the Torres Strait Islands. Yeah. Native people to Australia as well. I see. That white, that's a headdress. Oh. Headdress. Okay. Yeah, it's a headdress they use for performing. I see. And the star is obviously for the evening star. Okay. Yeah, it's a symbol for the Torres Strait people. The blue and green is for the ocean. The I ocean see. colours. And the forest. Yeah. Yeah? And the island. Yeah, the green Wow. island. Wow, nice. Island. The Aboriginal flag is the black is for the people. The people. The yellow is for the sun, and the red is for the earth. Oh, Yeah, the soil, the red soil. I see. So that's what those colours. Close to Germany has red, black, and yellow too. Yeah. So that's what that means. Thank you very much. That's all right. 那刚才呢，我们就是问了当地的原住民，这些旗子是什么意思？他说最后面的那边那个呢，蓝色、青色呢，就是代表海和森林、树林的颜色，蓝色和青色。那中间的那个白色的东西呢，就是他们民族表演的时候戴的一种头饰，中间的星星就是天上的星星了。那第二个呢，那个黑色、红色和黄色的呢，就是 Aborigine 的这个象征哦。刚才讲到那个蓝色的那个，它代表着 Torres Strait 这一个海岛，也就是他们第一个到达的地方，就是 Torres Strait 这个海岛。那第二个呢，这个
红色、黑色和黄色的旗子就代表他们 Aborigine 原住民，黑色就代表他们的这些原住民，红色呢就是代表大地，红色的地，然后黄色中间那个呢就是太阳的意思。然后第三个呢，我们看到的这个是 Queensland 这一个州属的旗子，中间呢还有一个皇冠的，因为是 Queensland 皇后之地啊。然后最过来的这边，这个就是澳大利亚的国旗了。You play the didgeridoo, right? Yeah, today over there. I was Yeah. Yes. I saw you. Oh, it's good. Yep. Yeah. Nice, awesome. Oh, no worries. Nice to meet you. Oh, you too. Yeah. Yeah. 他吹的那种乐器呢，就 didgeridoo 呢，它的意思其实是来自大地的声音。那我问他，就是我说我听过一些故事，就是有人生病啊不好啊，然后就带他们到这些 Aborigine 的民族那边，他们就会为他吹这个 didgeridoo， 然后就好了，就痊愈了，是不是有这样的预疗作用呢？他就笑笑，他说 ，Well， 如果你要这么说的话，其实也是对的，也是正确的，因为它是来自大地的声音。When people are sick and then they come to the Aborigines, Oh, yeah. you know, and then the Aborigines will play them the didgeridoo and Well, yeah, we say it's the voice of the earth, of the land, because that comes from the land. It was once a tree. yeah. It was once a tree, so the sound of Mother Earth. Yeah, so in my language we say yiggy yiggy. Yigi yigi. Yiggy yiggy, that's what. Oh, yiggy yiggy? Yeah. It means hollow wood. 就是中间有一个洞的意思。You draw it. Very Wow. Wow. Nice. Have you seen the exhibition inside? Not yet, is there? 没想到刚才我们还遇到那一位艺术家，就是画这一件衣服的艺术家。我问他你的灵感来自哪里呢？他说都是来自他的家人，尤其是他的父母亲。他说他的父母亲都是非常有民族情怀的人，当然还有就是他的孩子，他姐姐的孩子，还有其他的家人。那我就问他，我发现到你们的绘画都有很多一点一点都是有一个点点点组成的绘画。他说是啊。我问他这些点有意思吗？他说其实这些是雨点。下雨的雨点，雨的眼泪是快乐的眼泪。